nza tusingize Jonan akongeza kono ku lwaleero nga tulina enteekateeka ya live broadcast tugenda kwegatta ku banaffe abali mu ggwanga erya Kenya nga ebigenda mu maaso of course ensi ng'ekyasirikiridde oluvannyuma lw'obubbi bwabadde mu ggwanga lyaffe Uganda. Ennaku z'omwezi leero ziri 19 mwezi gwa January omwaka 2026. Kitegeeza nti z'ennaku nga 4 emabega Uganda oba bannayuganda nga bamaze okunyagibwa ng'ensi eraba. Nkiddamu nze atusingize Jonan omu ku bakozi b'ekitongole kino ekya Ghetto TV twagala bbaaniriza akawungeza ak'olunaku olwaleero. Ffenna tukkiriza nti Uganda ng'amawanga amalala oluvannyuma lw'emyaka 5 wabaawo okulonda era ng'okulonda okwo kubeera buli luvannyuma lwa myaka 5 nga bwe kyali mu mwaka ogwa 2021 ennaku z'omwezi 14 Uganda yakeerenkeera n'eronda omukulembeze waayo gwe yali esinga okwagala nga si mulala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the People's President. Ayina erinnya buli region gye tugendamu. Nate kyazzeemu oluvannyuma lw'okulondebwa mu mwaka gwa 2021 nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni ne basajja be nga bwe baava mu nsiko n'abo abaasalawo okumulya mu ngalo n'okukolera ku ebyo oba oliawo bye balowooza nti bitole by'emmere oba ebintu bye bakola nga bala bye bayisaawo basobola omuyambako ne beeremeza mu buyinza. Guided by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'aga nti let's continue doing what we are supposed to do okulaba nti eggwanga lyaffe tununula era gavumenti ye ng'erina obukulembeze obw'enjawulo yagenda mu maaso ng'ekola kyerina okukola okulaba nti ensi eno etuuka ku bukulembeze awatali kuyiwa musaayi. Obutayiwa musaayi President tavangayo n'aga nti gwasobola okubaako ky'okolesa oleme kikolesa. Aze akyogerera lunnywe ebbanga lyonna n'atugamba nti obukulembeze bwe gavumenti ye yandisabye ekola ekisoboka okukyusa obukulembeze awatali kuyiwa musaayi naddala nnyo nga tuyita mu mateeka. Oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 President n'ekibiina kya NUP baagenda mu kooti ne bafayiringa omusango. Of course nga bw'obimanyi baalowooza nti ssemateeka w'eggwanga lyaffe Uganda n'abalamuzi ssaako n'abo abali mu buyinza abali mu ntebe oba abali mu ofiisi ago wala tibo beetengeredde naye nga bwazaatugamba nti ekisanjo kyali kyakulabisa okufungula. Bwe twogerera essaawa eno ekitongole ky'abannamateeka yakifungula tewakyali kyakulimba kyonna. Mujjukira ebyaliwo nti omusango lwo ogutwalayo tebaawa mukisa ekibiina kya NUP okufayiringa obujulizi obwaliwo bwonna era n'oyo eyalemerako okuwawo ensala ye ng'omuntu ne guno gujjwa yaddukira exile. Ebyatuuka mu bijuka yabisomera ku madaala kyamuwaliriza okumakinga sure nti omusango guno tagwongereyo yaguggyayo. Abasinga temumanya nga lwaki yagyayo omusango ogwo tiyayagala dictator nakyemalira General Museveni agambe nti mpangudde ekibiina kya NUP oba abeere ku abo abagenda kulegitimizinga omusango n'agusikayo kooti n'agirekera abantu. Okuva olwo abantu bazze basala omusango ensonga lwaki essaawa eno tewakyali mu poliisi asobola kwogera mu maaso g'abantu abantu ne bakitwala ng'ekyamakulu. Poliisi yagirabisa tekyalina kyesobola kugamba bannayuganda because bakolera muntu. Ab'amagye bakolera muntu, ebitongole by'amateeka bikolera muntu ne media houses zino ng'oggyeko online zino ze tukozesa ebiseera ebisinga. So kati nabo abateekamu essente abo tebakyasobola kubaako kye bakola. Ebitongole by'ebyobulamu ebitongole byonna genda mu paalamenti genda wa. So President gwagukoze emyaka 5 egyakola kye gyasooka okulabisa buli kimu n'asigaza gwe munnayuganda n'asigaza mwe bannansi. Akalulu kano ke tugenzeemu oba ke twakavaamu oba ke tukyalimu yabagambye twala tukayingira it was a protest vote. A protest vote tekwali kukwata bitina mayinja kukuba bantu wabula kwali kuvaayo mu bungi akalulu kabazitoweko era akalulu mwakalonze. Ekyo bannayuganda twagala okubeebaza. Paati eno gye tutandise paati eno gye tuyingiddemu si ndala zaali nnyingo nnya. 1 Kanoonye myezi 3 twagimalako nga tutambula eggwanga nga twetooloola eggwanga from east north central to west. To an extent nti region oba sub-region President yaziddamu emirundi 2 era ng'ekigendererwa kye ng'agamba nti ku bantu obukadde 45 at least ayagala kusinkana abantu abasoba mu bukadde 3 President akikoze.
bagezezaawo kumufrustrate nga buli wamu atuuseewo ensonga n'omulama gw'okukanoonya mwebale bannayuganda twanoonya akalulu bwe twamala okukanoonya ne tudda ku step ey'okukalonda tewali ataakiraba bannange mulonza akalulu regions zonna twagala kuyozaayoza bannayuganda mwenna ku mitendera gyonna mwebale kulonda pulezidenti waffe his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebale kulonda abakulembeze baffe ku mitendera gyonna naddala nnyo ababaka abakyala saako ne badde MPs newankubadde nakyemala yalina enteekateeka ze pulezidenti era yazimanyaako era yajja abalabalaga nti bannange tetugenda mu kalulu kulangirirwa wabula twagala gukolesa ng'omuwaatwa twagala gulikolesa ng'ekkubo musobole okutegeera nti wano gye tugenda tugenzeeyo tufune we tutandikira okutegeeza ensi nti bannange ffe ogwaffe twagukola ogwa mwe mwagukoze akalulu mwakalonze mwamaze kalonda ne mukakuuma ekibuuzo buli omu kyabuuza munne kyekiddako ekiddako tetulina kibuuza Jonathan kibuuza Ghetto TV naye kibuuza president yakitugamba n'atugamba woolondedde wennondedde gwe kakasa nti omanyi obululu president bwafunye ku district n'omubaka wa parliament omukyala kyemanyi mwena mubimanyi ezo results buli wamu weeziri va ku ebyo ebifumbefumbe va ku ebyo ebitabuletabule byabakama naye bye bamuwanga okusoma because ne byabakama yatuuka nga tamanyi gye biva alina we yatuuka n'agamba naffe byetusoma ne tubitegeera ebyo byonna mwabirabyeko kitegeeza ki nti akaseera kaakano teeketeeke eggwanga lyaffe twagala ligende eggwanga Uganda olyagala gwe munansi awuliriza gw'omunyankola ava Bushenyi ava Embalala ava Entungamo ava Isinjiro ava Kabaale eri Kanungu mu Kigezi eggwanga lino olyagalawa mwe abantu abali mu Eastern mu Busoga abali wala Embaale ab'Amasaaba eggwanga lino mulyagalawa our brothers in northern Uganda Lango and other regions where do you want this nation namwe baganda ffe abali mu Buganda akaseera kaakano ensi etutunuulidde eggwanga lyaffe liddawa nakyemalira taswala kiyakoze yakikoze era n'abagamba munaakola ki president yali yatulabula dda we either stand together as brothers and sisters to fight and bring back our victory oba tutunule butunuzi eggwanga lyaffe nga balitwala essaawa ina ngenda kwegatta ku baganda baffe abali mu ggwanga erya Kenya ebimu ku bitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu nga bigezaako okulaga obutali bumativu bwagenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda ebintu bino bigenda mu maaso ensi etutunuulidde kyekiri kyenkugamba nti ensi etutunuulidde gwe bweba Munnayuganda teweeraba njagala kulaga nti ensi buli kimu kiraba tufuuse ebisekererwa mu nsi yonna bw'ogenda ku BBC World bw'ogenda ku Deutsche Welle bw'ogenda ku African News bw'ogenda wa topic ya Uganda Ssaabaminisita w'eggwanga va kuona omukyala Musafiri second deputy prime minister myaka 85 amazeyo ne bamulonda ng'omubaka kitegeeza mu myaka 9 Mungu bw'anaaba amuyambye n'atuukayo akyali mubaka wa parliament okirowoozaako president oba yeeyita president ali mu buyinza ali mu myaka 9 plus naye ng'ensi y'abavubuka so baganda baffe mwenna abalina emmundu ez'enjawulo abalina zipisito abalina AK-47 muleme kuzeetunuzaamu muleme kwebulaminga president ekuba yali tuwa ffenna tuve mu bino simanyi omubaka eyawangudde simanyi eyagudde ezo nsobi ze tukolera mu lugendo president yayogera ebigambo bino mbijjukira bulungi ne bwe ndiba nga nze nfudde ne bwe baba nga bampambye ne bwe ndiba nga sikyasobola kweyogerera ne bwe ndiba nga bansibidde ewaka muyimiriranga ne mutaasa eggwanga lyammwe ky'ogamba eyabyogera temwabiwulira bannange tuleme kwefuula ekitagasa mu nsi yaffe mu kaseera kano buwulira tulina kyakwogera empewo gyesonyiwe social media gyesonyiwe media gyesonyiwe kye tulina okukola kye kintu kimu kubanja buwanguzi bwaffe
nga baniiba bwe batuyambyeko nga bannamawulire abakyayimirire bwe batuyambyeko naffe ffenyi bwe tutandika ate jona oyo gweokozeewo ki bwe tuva e Kenya tujja kweyongerewo kuba tooki mu biki ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda naye njagadde mbajjukiza ebigambo bya president yakitugamba kaati ekiddako si kikye ye aliwo nga komanda atambudde olutabaala ensi agitambudde. I want to salute the media people, the unsung heroes, abaana mwenna abali ku social media, bannamawulire mwenna abakola obwanakyewa naddala nnyo mwabadde mu streaming live media houses zonna eza online. We want to thank you babloga baffe abalungi, batwatwalias n'abalala mwenna abali ku Facebook, abali ku TikTok, ba YouTubers. We really thank you so much. Namwe baganda ffe abali mu mainstream media houses enjawulo TVs ne radios, mwebale nnyo eddoboozi lino litambudde. So munzikirize soke negatte ku baganda bange abali e Kenya saawa eno. Akakiiko oba ekitongole kya Pan African Kenya bayina statement gye basoma n'oluvannyuma gikutematemera mpola ng'eweddeyo. Wabula ffe nga bannansi tukoze ki? Nalabiko mukyala wa Ngadya ng'ayogera ebintu n'oseka n'okuseka. Poliisi egaatekkiriza muntu kuyingira munda yavudde naga nti n'ategereka n'asindiseeyo omuntu Magere agenda alabye muganda wange Bobi Wine, naye ng'ate yatugamba nti Bobi Wine ebintu byakola abikola kutisa Bannayuganda. N'otunuulira wa Ngadya wa kuno akakiiko akalwanyisa eddembe ly'obuntu akeewaffeko ka. Anyway, let's go and join our brothers in Kenya. Njagala tuwulirize bulungi, tuwulirize oluzungu olwo kwotategedde kamaakinge, olya ku Luswayiri nabwe mweruli lutonotono n'oluvannyuma tukomewo. Nze atusingize Jonan ku lwa baganda ffe ffenna nga bwe tutambuza emirimu gino ffe weetuli wano e Uganda kuba twasalawo kuweereza nsi yaffe netulina gye tulaga. Uganda kwe kwaffe, tovaako. An electoral coup against the will of the Ugandan people. The Pan-African Solidarity Network, alongside a coalition of regional civil society leaders, issues this definitive declaration regarding the state-sponsored subversion of the January 15th, 2026 general elections in Uganda. We address you today because the light of democracy in Uganda has been forcibly dimmed. What occurred 4 days ago was not an election. It was a premeditated power grab and a military coup against the sovereignty of the Ugandan people, superintended for the benefit of dictator Yoweri Museveni, who grabbed power by the gun and so despises democracy that he once famously stated that he cannot be removed by a mere piece of paper. On January 15th, he transformed stand for the people's will, as spelt out in the Ugandan constitution, into a criminal enterprise by using the ballot as a smokescreen to continue his brutal military occupation and family cabal. The 71.61% algorithm, a manufactured fiction. The announced results are the product of centralized forgery. We present the following evidence of a predetermined outcome. The impossible register. The Electoral Commission, EC, inflated the National Voter Register to 21.6 million voters to match the National Resistant Movement's, NRM, fabrications, with the ruling party having claimed earlier that it had a membership of 20.1 million. By this claim, the NRM membership register grew by over 100% from the 8 million members that were known as of the 2021 elections. This kind of growth is not only statistically impossible, but also grossly fraudulent. Independents by civil society groups and political parties confirm that the Electoral Commission register is poisoned with duplicates,
some people appearing over 50 times to match up with the NRM register fraud. In other cases, biodata of deceased persons, minors, and ghosts, people totally unknown, were identified. The preset target. After shifting his narrative in late 2025 to claim 2.7 million votes were stolen from him, Museveni, in 2021, Museveni deployed an algorithm designed to hit a 70+% threshold. This was a coronation by calculation, not a count. In early 2025, Museveni claimed that Bobi Wine had robbed him of 1 million votes in the 2021 election. At the peak of the campaigns in November 2025, he increased his claim to 2.7 million votes. In 2021, Yoweri Museveni claimed 6,042,898, while Bobi Wine was given 3,631,437 votes. Was given. Here, Museveni gave himself a margin of 2.4 million votes. In the 2026 elections, Yoweri Museveni claimed 7,946,772 votes against Bobi Wine's 2,741,238 votes. The margin this time around is 5.2 million votes. The difference between the two margins of 2.4 million in 2021 and 5.2 million in 2026 is 2.7 million, the exact figure which Museveni says he was robbed of in the last elections. This can only be possible by a special algorithm of a predetermined result. A chorus of threats. And then you're next. From General Muhoozi Kainerugaba's tweets vowing to crush opposition, to the parliamentary rhetoric of his Patriotic League of Uganda PLU group, members like David Kabanda, Minister Balam Barugahara, and NRM regime leaders like Speaker Anita Among and Deputy Speaker Thomas Tayebwa, among others, the regime said months ago that the result was decided before the first vote was cast, similar to previous and regional elections. My name is Irene Soila from the Kenya Human Rights Commission. I proceed from where Monasi has left. Totalitarian tactics, darkness and blood. Digital darkness. The nationwide internet shutdown was a strategic blackout to facilitate industrial-scale ballot stuffing in favor of Museveni, enforced disappearances, arbitrary arrests, and detentions of the citizenry, as well as the opposition supporters and leaders. We have overwhelming evidence of Electoral Commission, EC officials, security forces, and the Ghetto brigade militia critiquing ballots in favor of Museveni while the world was blinded. Systemic terror at polling centers and the decapitation of oversight. The sanctity of the ballot box was desecrated through a coordinated campaign of state-sponsored terror aimed at opposing agents and independent observers. In a blatant display of electoral fraud, agents of the National Unity Platform, NUP, were systematically chased away from polling stations prior to voting or abducted immediately after to prevent them from witnessing the tallying process. We condemn the lawless falsification of declaration of results forms and the only primary evidence of the people's will, which were violently stolen from agents by security operatives. The intimidation extended to the voters themselves. In districts like Mitiana and Butambala, citizens were scattered from their designated polling stations by force to facilitate full-scale daylight ballot stuffing.
by placing Robert Changulai, Bobi Wine under house arrest and abducting key supervisors like NUP Electoral Commission Chair John Sebufu and other NUP coordinators and vice presidents. The regime ensured that the counting process was a one-sided, fraudulent exercise conducted in total darkness. The unprecedented and illegal militarization of the democratic process. We witnessed a chilling transition from a civilian election to a total military occupation, masterminded by a family cabal. The involvement of the Ugandan People's Defense Forces, UPDF, and special security units were beyond security and moved into active criminal interference, violating both Ugandan and international human rights laws. This militarization was characterized by a wave of high-profile arrests and enforced disappearances, including the arrest of NUP Vice President Honorable Lina Zedriga from her home in Gayaza, the abduction of Honorable Bright Muhuza, Mbarara South candidate, and Jacqueline Tukamushabe. The January 15, 2026 exercise was not an election. It was a military operation designed to bypass the biometric voter verification kits, which were deliberately sabotaged despite costing billions to allow the Electoral Commission to announce results at the National Tallying Center that bore no resemblance of the actual declaration of results forms from the ground. The high cost of the ballot. This electoral coup is stained by the blood of over 50 citizens. We specifically condemn the January 16 massacre of 10 people murdered during a military raid on the home of NUP Vice President, Honorable Mwanga Kivumbi, in Butambala, and many others that lost their lives across the country, bringing to the total to almost 50 out of this election so far, while over 1,000 Ugandans either illegally deported or missing as a result of enforced disappearances. The Ghetto Brigade militia. This militia group, whose official name is Ghetto Structures, reports to Museveni as their commander-in-chief. The direct leaders of this illegal outfit are Major Emmanuel Kutesa and Chris Damulira. On several occasions, they beat up and robbed people who did not support Museveni or who carried Ugandan flags as a symbol of patriotism and resistance against autocratic rule. They also stole declaration of results, forms, and terrorized voters. The modus operandi was akin to the State Research Bureau under dictator Idi Amin, notorious for brutal repressions. Thank you. I'm Cornelius Oduor, the Deputy Executive Director, Kenya Human Rights Commission. We take note of the regional complicity, and we are calling out the African Union and the East African community. A shameful betrayal of the African Charter on democracy, elections, and governance. To the African Union Commission, your January 17th statement congratulating Yoweri Museveni just premature. It is a profound betrayal of the African Charter on democracy, elections, and governance. By endorsing a declared result of 71.61%, while the nation was plunged into a total digital blackout, and Robert Kangulani, Bobi Wine's family, remained under illegal house arrest, the EU has signaled that it values the survival of autocrats over the lives of African citizens. You have chosen to ignore the documented abduction of NUP leaders, the nomination of candidates, the torture of activists, and the killing of citizens, effectively endorsing a crime scene as a democratic exercise. The AU's complacency today sets a dangerous precedent, suggesting that the Africa we want is one where sovereignty is stolen at the barrel of a gun while continental body looks the other way. To the East African community, complicity in the whitewashing of terror. To the East African Community Election Observation Mission, we condemn your utter failure to uphold the values of community treaty.
Your preliminary findings are a sanitized whitewashing of a military occupation that bears no resemblance to the terror witnessed on the ground. By failing to report the brutal late-night raid and massacre in Butambala, the disappearance of local observers, and the blatant daylight ballot stuffing in locations like Mitiana, you have abandoned your mandate as a regional guardian of democracy. We demand an immediate retraction of your report. The people of East Africa deserve a community that stands for truth, not one that serves as a public relations firm for family cabal. So I am Cyprian Nyamwamu, the convener of Kenya Bora Tuitakayo, and I will read the last part on the urgent call to action demanding justice and restoration. And we are doing this as the Pan-African Coalition. We demand an immediate end to the state's war against its citizens and their defenders in Uganda. To the ruling Museveni family and the NRM regime, we demand for the release of all political prisoners. And this we demand the immediate and unconditional release of all the prisoners, activists and abductees. Political detainees on the length remands must be brought to court or unconditionally released. The state must cease the illegal or arbitrary detention of opposition leaders and their supporters. We call for the reinstatement of all NGOs and the stopping of harassment of the media. We demand the immediate retraction of all the illegal suspensions of NGOs, tens of them actually, targeted by the NGO Bureau in Uganda. The weaponization of regulatory bodies to decapitate civil society oversight must end now. We also demand an immediate halt to the harassment, surveillance, and intimidation of CSOs, activists, the media, and the political opposition. The press must be allowed to report without the threat of closure or physical violence. The Ghetto Brigade militia. We demand the immediate disbandment of the Ghetto Brigade and the arrest of its leaders, such as Army officers Major Emmanuel Kutesa and Chris. To the international community, solidarity without sanctions is merely complicity. We demand the immediate imposition of global travel bans and asset freezes against the architects of this electoral fraud and the heads of the security agencies overseeing this state-sponsored repression, including all the members of the Museveni family cabal, who are spread all over the world, and they are all known. The world must stop subsidizing a dictatorship that uses the tools of democracy to dismantle it and to mock it, actually. To our comrades and compatriots, the people of Uganda, we today, as the Pan-African group, urge you not to lose heart in your struggle for freedom, dignity, and progress. Your resolve to break free from decades of military dictatorship and family rule is just and necessary, and you are at the dawn of breaking through. The sovereignty of Uganda belongs to its citizens, not to a cabal. Stay steadfast in your pursuit of a nation governed by the will of the people rather than the power of the gun. To our fellow Africans, Ugandans, not the Museveni family's military regime, need your urgent support in this dark hour for continental democracy.
we call on you to stand with the Ugandan people in their continued push for liberty, dignity, and a system of governance underpinned by the rule of law. African problems require African solidarity that prioritizes the people over the protection of dictators. We must recognize that the erosion of democracy in one nation threatens us all. If we do not act now, we are the next victims. Dictators collaborate to refine their methods of repression. Africans must also join hands to resist and dismantle autocracy across our borders. The fight for freedom in Kampala is a fight for the future of our continent, and you know that Tanzania is unfinished business. A few months ago, we were here talking about Tanzania. It is unfinished business, and the solidarity has to continue to strengthen for the sake of liberating all of Africa. In conclusion, the regime, the Museveni family military regime, believes that hacking the internet, arresting civic actors, and deploying a militarized electoral coup against the citizens of Uganda, they can control the narrative. They are wrong. You cannot hide the heartbeat of a nation that has decided to be free like Uganda. The struggle for the January victory has only just begun, whether they detain opposition leaders or they abduct more of them. The people shall win, because a people united can never be defeated. Thank you very much. Okay, people united can never be defeated. People united can never be defeated. People united can never be defeated. Ffenna nga tuli kitole tetusobola kuwangulwa. Bannange bagamba nti bw'ofuna akukaabirako nga naawe okola ki? Munnange bannayuganda, kino kiri eri ffe. Bino bitongole ebirwanyizi by'eddembe ly'obuntu. Mukyala omuwulidde Ahmed Mwase, Bannakenya bayimiriddamu naffe. Kitegeeza nti ffe bannansi tuve mu kwebuzaabuza kwerumangana. Bano bantu bakyali baffe, just mikwano gyaffe si bannansi ba Uganda, naye mu bigambo byabwe obawulidde bulungi. Ekikwata ku munnayuganda kikwata ku muntu yenna ali mu East Africa. Kitegeeza ki? Nti Munnakenya, mu Tanzania, ow'e Rwanda n'abalala bonna nga bo bali mu mukago gwa East Africa, ekikosa munnansi wa wano kyekikosa ow'e Kenya. Ensonga lwaki bavuddeyo era ebigambo byabwe bibadde kiriya, ne bakugamba nti bo kye baagala Museveni ne basajja be bajje amagye obutemu mu kalulu k'e Uganda, bannansi beerondere nga bakulembeze, ate bawe ekitiibwa bannansi kyaba basazeewo. Era ne bakakasa nti obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti waffe, bwabbiddwa, busaanye buddizibweyo, abantu baweebwe ekitiibwa, abantu bateekebwemu ekitiibwa. Lwaki bafuluma ne balonda? Tuleme kumalamu abantu amaanyi. Mu bufunze ebigambo byabwe bibadde kwongera kumulisa ebibadde mu kalulu. Mu maaso awo
press conference nga yakaggwa wabadde ebibuuzo bye babuuziza abantu abo tujja bifuna naye mujja kuba mubifuna essaawa ina mutegeere ebibuuzo bibadde bibuuzibwa naye mu kubuuzibwa kwabwe abantu bano tebasobola kujja kukuuma akalulu olw'ensonga sisitimu yali ekontrolingibwa magye nga tebamanyi idea ki gy'oyitamu okufuna accreditation card kuba amagye ge gakirimu of which kicontradictinga n'amateeka bo ne bagaa tetugenda kwetaba mu mizanyo gino ebitongole ebisinga tebyakuuma kalulu kano byagaana bigaa nti afe tetugenda kudda mu katemba oyo byabakama ojjukira ng'alabula ab'amawulire ne bobuzaabaza okutogerako n'ab'amawulire ebyo byonna byali bimenya mateeka because you cannot tell me kyendabye neme kyogera then olwo mba nkoze eki because reports zino bwe zikolebwa ate zikwasibwa gavumenti eba mu buyinza kitegeeza nti bwe baba bakoze report eri against the government oba nga tetambule bulinga bwe beetaaga bajja bituulira so akaseera kaakano kiri eri ffe kusituka ne twerwanako nga banansi twagala okwebaza Katonda olw'omukulembeze waffe Katonda gwe yatuwa akuba tooki ku ebyo ebiba bigenda okubeerawo yabagamba tetusuubira byabakama tulangirira era n'abalabula n'agamba akaseera ke tugendamu akalulu ke tugendamu kaakufa na kuwona bwe ndiba nfudde mugende mu maaso mununule eggwanga lyammwe omu ku ffe bw'aliba azaaye oba nga bamukutte oba nga bamusibidde ewaka omubaka wo gwe weesiga sipiika wo meeya wo nga bamusibidde ewaka tuve mu kunenya bantu bano tuveeyo tutandikire we tulina okutandikira tusobole okutaasa ensi yaffe Uganda kwane bwe tunaanenya ani kati bwe bukyenkya ng'omubaka bamuwambye nga bulijjo bwe batwala ababaka kyogamba Segirinya teyafiira mukomera temwakiraba bamulowooza okufiira awo yafiira kyekyali ekituufu bamuttira mukomera yagenda okuvaayo nga yeebye kati singa omubaka obamuwamba leero abaka abasinga b'NUP bonna bwe babalangidde bali ku house arrest abatali ku house arrest bo basuubiramu ki bwe bakulembeddemu naye alina ebyo byaggusa kati gwe nga munansi ke kaseera kuba gwe osobola okugenda mu ddwaliro tasangayo ddagala ye omubaka alinamu kasente okugwagukoze naye anoonyeza akalulu ke kati wano waali alina looli ye ng'omukulembeze nga bwe batuyambako okukola egyabwe ng'abakulembeze ffe nga banansi abagenda ku dduuka n'osanga ng'ekibiriiti ekyali eky'ekikumi esayino kya nusu 5 omubaka agenda kigula kuba yaziina naye gwe toziina President abadde alina kyakulembeze nga tuli mu kalulu do you need one champagne for that person ali mu kitundu kyo oba oyagala oluguudo n'amasomero amalungi we should not all look at the champagne of the so-called leaders we are looking at the best good roads we are looking at the good water bodies tutunulira ebintu bingi mu community zaffe bannange saaga nti ogwaffe tugukoze ffena tulina okusitukiramu tutandike okukola butyo tetulina bwe twatuuse let's not be in a comfortable zone oba gwoli w'amawulire oba gwali okuta ebbendera oba gwali okuta efulaaga bannange olugendo lutandika butandisi kijja kuba kya buswavu nga president eyavaayo n'atugamba ekyokukola era tulinze nabyeko baganda baffe abamu bali ku social media okwo gundiyogera oyagala akugamba eki ky'otamanyi banja obuwagizi bwo twagala kwebaza bafayita baffe mwena abalemeddeko essaawa eno baganda baffe abasukka 40 babaleese mu kooti abamu babasindise Luzira abalala babasindise Wale Kasangati n'embalala abamu babakomeza bwe bakwatira eyo kati ffe price yaffe eri ki internet tugikolese bulungi baganda ffe tuleme kwenafuya bw'oba ofunye ekituzaamu amanyi kyoba otuwa gweoba olina ensonga zo nejjo najangu mu inbox ye bw'oba olina ensonga zo n'omukulembeze jangu mu inbox ye naye tuleme kubanjiza ebintu ebitagasa mu maaso g'abantu njagala basaba emmundu zaffe zonna tuzitonuze ku mulabe omulabe waffe ali omu ye Museveni n'akabinja ke in fact ne byabaka amasooka omuveeko kwaye byabaka mayadde akwata kipapula n'asoma ebyo y'ensonga lwaki munamale bwe yamubuuziza Shamimu wa NTV n'agamba bana nange ebintu ebyo tubisoma naye tumanyi gye biva naye kandaba abantu bange bantu ki this is the same script that they used last elections
It is the same script they used in 2016. Mbabazi weyesimbirawo nafuna omusani covering akalulu ako kutali center wali Nambole by then twali Nambole. Twagenda ngo tunango babuuza omusajja agamba nti agenda okunoonya nga tebiriyo naye ye asoma kyakola kikyayina. Bannange abasinga tebali mu maka gaabwe sirwa kwagala. Tuve mu malala, tuve mu kwekweka, kyotasobodde kireke. Tonafuya basooja baffe, temunafuya abantu baffe, temunafuya bakulembeze baffe, temunafuya struggle yaffe. Essaawa eno amaka g'obwa president gona mawambe. If you don't have a cause to fight, kale vaayo tugaye nti bannange president waffe amaka ga president mugaveeko. Tutandikira awo. Tulina ensonga nyingi lwaki tulina okusituka naye tuleme kwekwasa kino nakiri. Teri kigenda mu maaso president kyataatugamba. Tuleme kwebuzaabuza. Bw'oba owulira nti paati yo yaggwayo sirika busirisi, oyinza kubanga gwe paati yo yali akugenda mu campaign tuzinoonyeza bulungi tuvuddeyo nga tuli balamu. Mungu bajjuludde abajjuludde abamu bali mu makomera abamu baawambibwa. Kale gwe webale sirika. Tuleme let's not comfort ourselves mu kaseera kano. Tuleme kwegumya. Tuleme kulowoozesa abantu tufe twatuuka tetulina we twatuuse. Kati ate olutalo lutandika butandisi. Boyi mbabuulira mwabalooza nti byawedde tebinaba kuggwa. Because twatwagala buyinza kyogamba wabufunye. Bwe bw'otunuulira ekigenda mu maaso mu nsi yaffe kyogala tuli bulungi nga ba deputy president babiri essaawa eno tetumanyi we bali ate nga bakyala. Nga deputy president omulala Museveni yayimidde maaso ga kamera n'agamba nti mutemu mutujju. Kivumbi ewa amaka bagasazeeko tafuluma. First family yaffe tefuluma. Kufuluma olagawa. Naye ng'ate ng'oli munansi abakulembeze baffe abasinga bonna basaliddwako. Nze ndi mu Uganda naye nsobola kugamba wendi naye siri munansi. Bannange mbasaba tuleme kwebuzaabuza ekituufu tukimanyi. Bambi twagala kwebaza abakubi b'emmundu mwenna. Baganda baffe mwenna tubasaamu ekitiibwa abagobera emitimbagano gya social media gyonna. Nkimanyi abamu e Uganda temunabagifuna bulungi naye abatonotono abagifunyeeko share this message. Twagala kwebaza mwenna abatugobera ku YouTube yaffe Ghetto TV Uganda. Thank you so much. Thank you so much for following Ghetto TV. Mwebale nnyo okwagala Ghetto TV. Mwebale nnyo okugoberera baganda baffe bonna abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku Twitter, abali ku TikTok. Mwebale nnyo sharinga message eno baganda baffe mwenna. This is not our food. Njagala basuubiza ffe tujja kubeerawo. Nzi kyensobola obbakakasa nti Ghetto TV nteera kyogera si kampani ya Jona naye bukyenkya nga Jona agudde eddalu nteera kyogera ntwali bangi abamu ku ffe ne bagwa eddalu ne bagenda naffe weetuli. Tutandise campaign zino nga muwuliriza nnyo Jona amuwulira nnyo mugenyi wetwawunzikidde waliwo paati we yatuuse nga si ffe tuliwo ffe twagabana emirimu and that's how we do. Nsuubira eddoboozi ya Jona eddoboozi ya mugenyi obadde oludde luwulira lunaku nga 3 mabega naye nga Ghetto TV ebaddewo. Kati gwe looli eri ki wano? Eyo yakuvuma yakulengejja. Bannange let's focus. We want to salute your brothers in Kenya. Abali mu nkago gwa Pan Africa mwebale nnyo okusitula eddoboozi lyammwe. Naffe tulinze abeewaffe. Ffe mutwe invitation tugenda kujja tukavalinze ezo invitation ezo gundi zonna ebitongole bive NGOs ziriwa CSO ziriwa yes mwalumbibwa naye waliwo abakyasigaddewo. Ebitongole ebirwanyisa by'eddembe ly'omuntu mu Uganda biriwa ng'oggyeko ekyagangadya bangangadya bawangadya. Bannange tuleme kwebakira ku mulimu. Naye bw'oba atuuka ng'omulimu gwagufuna struggle wagimalayo it is fine. Va mu kkubo abatana batuuka bakole. Akaseera kaakano tuyimirire ffenna tutambuze obubaka buno tugende ku ground tujjukize abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. Tulina okulonda okujja mu maaso
waliwo omu ku bakulembeze yagamba bwe mbaseera bidde erinnya lye yali ani awo one of the leaders yagamba nti tuyinza obutatuuka ne singa tuba tuwangudde wano bulungi nga president waffe ayiseewo kitegeera president waffe ng'ayiseewo bulungi bwe pa tetwetaaga na kulonda bukulembeze obwo obuddako tuba tutereeza butereeza ggwanga lyaffe kitegeera so we still have chances goyinza kubanga ogenda kubanjiza wali mu maaso ku bwa meya ku bwa road meya charge people go and vote road meya tukyalonda ambulera mu mbeera yonna division zonna muzeere local government zonna muzeere bwekuba kutandikira ku local government ku chairperson wa district nga bamubbye tutandikirawo tuleme kwekwasa nsonga y'ensonga lwaki ffe nti naffe tuba n'ebitunyiiza naye noga nti nalayira ki nti kino fuluma ogenda okole we are still young tulina abakyala abalungi tulina abaana abalungi tulina famire zaffe naye ebyo byonna tebikyali nsonga mpaka ngaeggwanga lyaffe linunuddwa njagala kwebaza baganda baffe mwenna abasharinga vidiyo zino mwenna ku mikutu egy'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala muzikirize nkome wano tujja kufunanga series bwezi every day kubazaamu maanyi nga bwe mbagambye tukyayina ebibuuzo bya press conference eyo baganda ffe bagenda bituteerayo abali Kenya press conference tukyayina one-on-one interviews zetugerako ne baganda ffe bangi and we shall be having such series either 1 day 2 days mpaka nga tugusiza ekintu kino ffe twalayira otuteegera wansi nga twambuka oyambuka nga tukirira that's us that is Ghetto TV kyekitufuula ab'enjawulo oyinza obutatulaba buli ssaawa naye we tujjidde tujja na nsonga president waffe twagala kukwagala weewale nnyo ate tukuzaamu amaanyi togwamu maanyi boyi ensi ekwagala mu mbeera yonna twongera kusa kwaffe tetumanyi wooli tusaba Katonda akunyweze akusitule akuwa obuvumu tusobole okutambuza ensi eno kubanga ensi ekwagala omukwano ogwo omulungi banansi gwe balina we should stand with president our leaders kuviira ddala ku deputy president mwenna spokesperson waffe secretary general waffe mwenna abali ku bukiiko obw'enjawulo twagala kweyozerwa omulimu omunene kira batambula bulungi twongeremu amaanyi tusobole ekintu kino kiggusa because bwe tumala okutereeza ensi yaffe buli omu ajja kumakinga sure ajja kubeera sure nti you be comfortable kansembyeyo kano president waffe yatugamba bwe tumala okukwata obuyinza kiba tekiwedde we shall be rebuilding our country kitegee tulina kye twakoze tulizimba Uganda empya si kuvimba tulizimba we shall rebuild our country a new country nze ati Singwise Jonani munga bankumire